সেকশন 3 এই সেকশনের শুরুতেই আমরা এখানে কিছু এমসিকিউ দেখতে পারতেছি। আমরা এইসব এমসিকিউ শুরু করার আগেই আমরা একটু স্টাডি টিপস দেখে নেব। এটা হচ্ছে এখানে আছে কিছু লেখা। Read the questions through and underline important words that tell you what to listen for. এখন অনেক সময় আপনি যেমন এখানে তারা বলে দিচ্ছে কোয়েশ্চন 22, এই জায়গাটাতে একটা ঝামেলা হইতে পারে যে the main problem with the computer system is that it, অর্থাৎ এখানে দেখেন তিনটা অপশন আছে। তিনটা অপশন যদি থাকে, তিনটা অপশনে কিন্তু আপনি অডিওতে শুনতে পারেন। তো এই তিনটা অপশনের মধ্যে কোনটা মেইন প্রবলেম অথবা বিগার প্রবলেম অথবা মোর সিগনিফিকেন্ট প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আপনাকে ডিটেক্ট করতে হবে। Study tip 23. In addition to noting important words in the question, you need to pick out the important words in the options. আপনি একটু কিছু আপনি এই কোয়েশ্চেনগুলো শুরু হওয়ার আগে অল্প কিছু টাইম আপনি পাচ্ছেন। এই টাইমের মধ্যে আপনি শুধুমাত্র যে কোয়েশ্চেন করবেন সেটা না, অপশনটাও পড়বেন। অপশনের কিওয়ার্ড গুলো আপনি সিলেক্ট করবেন। Study tip 25. Are any of the options positive or negative? Do the speaker's voice sound positive or negative? This may help you answer the question. অনেক সময় আপনি আনসার বা আপনি ভয়েস শুনে বুঝতে হবে যে সে পজিটিভ নাকি স্কেপটিক্যাল নাকি তারপর নেগেটিভ, এরকম কিছু কিনা। আচ্ছা, আমরা একটু প্লে করি। You will hear a conversation between an admissions officer and a manager from the university's technologies department. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Dave Hadley says the computer system. Too many users, never worked well, became outdated. Okay, the main problem, computer system is too slow, stops working, displays incorrect data. Timetabling is an issue, there's not enough time for anyone to do it. The system does not handle force options, courses are constantly Hello, changing. I'm Randy Agotra from the Technologies Department. Ah, yes, good. I'm Dave Hadley. Thanks for coming to... একটা জিনিস, আমরা কিন্তু শোনার আগে আমরা কিন্তু পুরো সবকিছু আমরা পড়তে পারিনি। আগের বার এরকম একটা কোয়েশ্চেন বাদ পড়ছিল, কিন্তু এখানে আমরা সবকিছু মার্ক করার আগে আমাদের অডিও শুরু হয়ে গেছে। মুভ অন, আপনি যদি এখন এগুলা মার্ক করতে থাকেন, আপনি আসলে 21টা মিস করবেন। প্রথম কোয়েশ্চেন মিস করলে বাকি কোয়েশ্চেনগুলো মিস করার চান্স অনেক বেশি। আপনার হয় নাই, আপনি তাকাইতে পারেন নাই, আপনি স্লো ছিলেন। স্লো না, আমি নিজেও পারিনি, আমি যত ফাস্ট চেষ্টা করছিলাম, চেষ্টা করে তারপর তো 3টা বাকি ছিল। মুভ অন, লাগবে না লাগানো, আপনি অন দ্য ওয়ে, অন দ্য গোতে আপনি দেখে নেবেন। See me. That's okay. I believe you want us to do some work for you. Yes, that's right. I'm responsible for student admissions to the college, and I use a computer system to help process student enrolments and to do the timetabling. Uh-huh. But it really doesn't suit the way we work these days. It's over 10 years old, and although it was fine when it was first introduced, it's just not good enough now. Okay, what problems are you experiencing? Well, 20 years ago, the college was quite small, and we didn't have the numbers of students or tutors that we have now. So the system can't handle the increasing volumes? Well, there's a lot more data now, and it sometimes seems the system has crashed, but in fact, it just takes ages to go from one screen to the next. Right. Is that the only problem? Well, that's the main one, but there are others. In the past, doing the timetabling... আচ্ছা, এখানে বলছে দ্যাটস দি মেইন প্রবলেম, এবং আসলে যে আপনার কাছে মনে হইতে পারে, আমার কাছে প্রথমে মনে হয়েছিল যে এটা স্টপস ওয়ার্কিং। আপনি যদি একটু কনফিউজড হন, এখন একটু পোস্ট করেন, পোস্ট করে আবার রেকর্ডিংটা আরেকবার শুনেন। কারণ তার কথাটা ছিল এরকম যে it seems like it stopped working, but it takes too long
for it to go from one screen to another. একটা স্ক্রিন থেকে আরেকটা স্ক্রিনে যেতে তাকে অনেক সময় লাগতেছে, তার মানে হচ্ছে কি ইট ইজ টু স্লো। এটা হচ্ছে এখানে কারেক্ট আনসার। আপনাকে এখানে এরকম ডিস্ট্রাক্টর দেওয়া থাকবে, এখানে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ডিসপ্লেসিং ডাটা এরকম কিছু আপনি এখানে শুনেন নাই। তারপরও আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না বেটার মনে করে দিবেন এটা আপনার পোটেনশিয়াল আনসার, আপনি কিন্তু সবসময় আপনাকে খুব কনসেন্ট্রেশন নিয়ে এমসিকিউ গুলো শুনতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পুরো জিনিসটা না শুনে নেক্সট কোয়েশ্চনে না যাচ্ছেন। যে কোনো আনসার আপনার হতে পারে, এটা হবে না সেটা আপনি এলিমিনেট করবেন। জাস্ট কন্টিনিউ। Was quite simple, but now we have a lot more courses. And what's made it complicated is that many of them have options. Right, but the system should allow you to include those. Well, no, it doesn't. It was supposed to, and a few years ago we did ask. এখন অনেক কোর্স বেড়ে গেছে, সিস্টেমটাকে তার এইসব নতুন নতুন কোর্স অপশন যেগুলো আসছে সেগুলো তাকে ইনক্লুড করতে দেওয়া উচিত, কিন্তু সেটা তাকে দিচ্ছে না। এটা আমাদের প্রবাবল আনসার, টাইম টেবলিং হ্যাজ বিকাম এন ইস্যু বিকজ এই জিনিসগুলোর জন্য। Someone from the technologies department to fix it, but they never seemed to have the time. Are there any other issues with the system? Well, I've been given extra responsibilities, and so I have even less time to do the timetabling. If there was anything you could do, Randir, to make the process more efficient, that would be really helpful. Well, it sounds like you could do with an assistant, but that's obviously not possible. So what about having an online system that students can use to do their schedule? এখানে কিন্তু ভালো পরিমাণ কনফিউজিং, যে দেয়ার ইজ নট এনাফ টাইম ফর এনিওয়ান টু ডু ইট, এটাও মনে হইতে পারে। তো আপনার কথা হচ্ছে an issue has become an issue because system does not handle course options। যেহেতু এই জায়গাটা কনফিউজিং, এই জায়গাটা আমরা আরেকবার শুনবো। তবে There are others. In the past, doing the timetabling was quite simple. in the past doing the timetabling was quite simple, আমাদের বুঝতে হবে এখান থেকে আনসার শুরু হয়েছে। But now we have a lot more courses, and Now we have a lot more courses. what's made it complicated is that many of them have options. Right, but the system should allow you to include those. Well, no, it doesn't. It was supposed to. তো সিস্টেমের উচিত ছিল যে এটাকে অ্যালাউ করবে, তার প্রত্যেকটা কোর্স ছিল, নতুন নতুন কোর্স আসতেছে, তো এই সিস্টেমের উচিত ছিল তাকে এটা অ্যালাউ করতে দেওয়া। And a few years ago, we did ask someone from the technologies department to fix it, but they never seemed to have the time. Are there any other issues with... They don't have enough time, and not enough time জিনিসটা, এই জিনিসটা কিন্তু টাইম টেবলিং বা এই জিনিসটার সঙ্গে রিলেটেড না। সে অন্য একজন আইটি পার্সনকে বলছিল যে আপনি আসেন, এসে আমার এই সিস্টেমটাতে সমস্যা হইতেছে, এই সিস্টেমটাকে রিপেয়ার করতে হবে। ওই আইটি পার্সনের ইনাফ টাইম নাই, সে এসে এই সিস্টেমটাকে আপডেট করে নাই। সো এখানে আপনার খুব ভালোভাবে মনে হইতে পারে এটা আপনার অপশন, কিন্তু এটা আপনার অপশন না, এটাকে আপনি এলিমিনেট করে দিতে হবে। the system? Well, I've been given extra responsibilities, and so I have even less time to do the timetabling. এই যে he has even less time to do the timetabling, মনে হইতে পারে। স্যার আরেকটু শুনি। If there was anything you could do, Randir, to make the process more efficient, that would be really helpful. এরকম না যে এটা কেউ অন্য কেউ করতে পারবে না, যেহেতু কথা হচ্ছে আমরা একজন পার্সনের কথা বলতে পারতেছি না। ফর এখানে এটা কিন্তু একটা কিওয়ার্ড, এই যে এনি আছে সরাই দিই, এটা এনি ওয়ান, এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড। তার সময় নাই, যে পার্সন কথা বলতেছে স্পিকার, তার সময় নাই, অন্য কেউ তো করতে পারে, অন্য একজন স্টুডেন্ট এসে করতে পারে, তার একটা সেক্রেটারি এসে করতে পারে, ঠিক আছে? সো এই এনি ওয়ান কথাটার জন্য এইটা অপশনে হবে না। এই এনি ওয়ান কথাটা যদি, এই কিওয়ার্ডটা যদি না থাকতো, তাহলে এই অপশনটা কনসিডার করতে হবে। খুবই ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন, এই জন্য আমি কিন্তু জিনিসটা দুইবার শুনছি, দুইবার আমি এটা এক্সপ্লেন করতেছি। যে এইটা একদম প্রথমে শুনছি,
শুনে কিন্তু আমি এটাকে আনসার বলবো না, এটাকে আমরা একটা প্রবাবল আনসার ধরে নিব, তারপর আমরা কন্টিনিউ করতে থাকবো। কোর্স গুলো কিন্তু কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু সেটা আসলে সমস্যা না, কোর্স অবশ্যই সবসময় চেঞ্জ হতে থাকবে। আমাদের যে সিস্টেম, এই ধরেন একটা ইউনিভার্সিটি ধরেন এটাকে, এই ইউনিভার্সিটির সিস্টেম যেটা একটা ওয়েবসাইট অথবা ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এটা উচিত ছিল যে একটা নতুন নতুন কোর্স আসলে নতুন নতুন কোর্স আপডেট করা বা কোর্সটাকে ইনপুট করা, সেটাকে আসলে থাকা উচিত ছিল, এই সিস্টেমে নাই। সেই জন্য টাইম টেবিলিংটা হচ্ছে প্রবলেমেটিক হচ্ছে। Well, it sounds like you could do with an assistant, but that's obviously not possible. So, what about having an online system that students can use to do their scheduling? তো রানধীর যার সঙ্গে কথা বলতেছে বুঝতে হবে কে কথা বলতেছে, সেটা আপনাকে একটু বুঝে নিতে হবে। এখানে দুজন ব্যক্তি কথা বলতেছে, একজন হচ্ছে ডেভ হ্যাডলি অ্যান্ড রানধীর, দুজন পার্সন। মানে রানধীর কি বলতেছে, রানধীর সে ধরেন আমি মনে করতেছি সে একজন সফটওয়্যার গায়। তো to solve the time delivering issues from the service that সেটা সার্চ করতেছে যে স্টুডেন্টরা অনলাইনে নিজেদের নিজেদের মতো করে করে নিবে। এটা আমাদের প্রথমে কিন্তু সে সার্চ করছিল যে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকার জন্য, কিন্তু সে বলতেছে যে না, হয়তো আপনার জন্য তো এটা পসিবল না। তাহলে কি আপনার স্টুডেন্টরা যদি নিজেরা নিজেদের মতো করে করে নেয়, তাহলে কি এটা বেটার হইতো কিনা? How would that work? Well, it may mean less choice for students, but we could create a fixed schedule of all the courses and options, and they could then view what was available. এটা কিন্তু দেখেন এই কথাটা কিন্তু চলে আসছে যে ইট উড মিন লেস কোর্সেস ফর স্টুডেন্ট। এই জন্য আপনাকে খুবই কেয়ারফুল বুঝতে হবে কে কথা বলতেছে। এই কথাটা বলছে ডেভ হাডলি, ঠিক আছে? আমি পাশে যদি একটু লিখে দিই, এই জিনিসটাও কিন্তু উল্লেখে চলে আসছে যে লেস কোর্সেস, কিন্তু এই কথাটা বলছে ডেভ হ্যাডলি। আপনার এখানে কোয়েশ্চনে চাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে রানধীর, তো এই সাজেশনটা রানধীর দেয় নাই, ডেভ হ্যাডলি দিছে। সাজেশন না, সে বলতেছে যে আমি যদি স্টুডেন্টস যদি নিজেদের মতো টাইম টেবিল ক্রিয়েট করে একটা ফিক্স করে দিতে হবে, ফিক্স করে দিলে তাদের চয়েস কমে যাবে, চয়েস অফ কোর্সেস কমে যাবে, এবং এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কনসিকুয়েন্স, এবং কনসিকুয়েন্সটা ডেভ হ্যাডলি বলতেছে। তো এই কোয়েশ্চেনের আনসার হতে হবে And work it out for themselves. That sounds great. Okay, so we'll need to decide whether or not to improve the existing system or to build a completely new system. Well, I'd much prefer to have a new system. Quite frankly, I've had enough of the old one. Okay, that'll probably take longer, although it may save you money in the long run. When were you hoping to have this? it will take longer but it will save money। আর ব্যাপারটা হচ্ছে it will be more economic। নিউ সিস্টেমের কথা বলতেছে রানধীর কে। আবার আপনি যখন এরকম নেম দেখতেছেন, আপনি অবশ্যই খেয়াল করে নিতে হবে কে কথা বলতেছে। রানধীর বলতেছে it will be more economic, save money। This in place? Well, it's January now, and the new intake of students will be in September. We need to start processing admissions in the next few weeks, really. Well, it will take more than a few weeks, I'm afraid. আপনি এই যে এখানে একটা এলিমিনেশন, আপনি এখানে দেখতেছেন যে few weeks, এটা কে বলতেছে it will take more than few weeks, এটা কাটা। As an initial estimate, I think we'll be looking at April or May to improve the existing system, but for a new system, it would take at least 9 months. That would be October at the earliest. So 9 months, হচ্ছে নিউ সিস্টেমের জন্য বলতেছে তার 9 months লাগবে। তো এটা আমার আনসার হবে না, সরি, এটা তাইলে কাটা। এই যে এই জায়গাটাতে একটু কনফিউশন আপনার থাকতে পারে যে এটা কেন কাটলাম। তো আমরা আরেকবার এই জায়গাটা শোনার চেষ্টা করব। When were you hoping to have this in place? Well, it's January now, and the new intake of students will be in September. We need to start processing admission. এখানে আপনি একটু লক্ষ্য করতে হবে, সে এখানে বলছে জানুয়ারি। In the next few weeks, really. Well, it will take more than a few weeks, I'm afraid. As an initial estimate, I think we'll be looking at April or May to improve the existing. April or May
to improve the existing system. তার যদি existing systemকে করতে হয় improve তাহলে তাকে April system, or May. but for a new system, it would take at least 9 months. Existing system আমরা এখানে এটা বোঝার জিনিস existing system জানুয়ারি থেকে এপ্রিল আমরা যদি হিসাব করি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল অর্থাৎ এখানে 4 থেকে 5 মাস লাগবে এপ্রিল শুধু না এপ্রিল মে বলছে তো 4-5 মাস সময় লাগবে আর যদি নতুন সিস্টেম হয় 9 মান্থ আপনি যদি এই জানুয়ারি কথাটা আর এপ্রিল কথাটা মিস করেও যান আপনি কিন্তু বুঝতে হবে এই যে এক্সিস্টিং সিস্টেম আমি প্রথমেই তো সে নিজে থেকেই বলতেছে এ ফিউ উইকস লাগবে কখনোই পসিবল না 9 মান্থস এটা কিসের জন্য বলতেছে বলতেছে হচ্ছে গিয়ে যে নতুন সিস্টেমের জন্য যদি এটা হয় তাহলে আপনার এই এই সিস্টেমটার জন্য হচ্ছে গিয়ে আপনি এই 4 to 5 মান্থস এটা হবে আপনার কারেক্ট আনসার Okay, let's move on to the next portion. That would be October at the earliest. Now listen and answer questions 27 to 30. What are the next steps if শোনার আগে আমরা কিছু টেস্ট টিপ দেখি আচ্ছা check the number of words you can use and read through the flow chart to understand the process diagram বা flow chart এর ক্ষেত্রে আপনি এসে পুরোটা যদি না পড়েন তাহলে একটু সমস্যা করবেন what type of information is missing in each gap are the answers likely to be plural or singular এই plural singular জিনিসটা আসলে আপনি সেন্টেন্স দেখে বুঝতে হবে you can predict answers before you listen but be careful why is appointment incorrect for question 29 what other answers are possible we are to have a new system? Well, the first question is, do you have support from your senior management? Yes, I've already. So get approval from senior management. Support from, এখানে আমরা কিন্তু প্যারাফ্রেজ শুনছি do you have support from senior management তারপর থেকে এখানে তার সাপোর্ট বা অ্যাপ্রুভাল এর দরকার আছে সেজন্য এখানে get approval from senior management Discussed it with them and they're also keen to get this work done. Okay, because I was going to say that's the first thing you need to do, and without that we can't go ahead. Yes, I've done that. That's good. Actually, they mentioned that there's probably a form I need to complete to formally start the project. Yes, that's the next thing you need to do. I'll send you an email with a link so you can fill it in online. It's called a project request form. Okay, great. project request form ঠিক আছে নিচে নামে একটু weird লাগতেছে দেখতে project request form And then what happens? Well, I have a list of things, but I think the third thing you should do is see Samir. He's our analyst who will look at the system and identify what needs to be done. Okay, can you send me his contact details and I'll set up a meeting with him? Okay, book a meeting আসলে এখানে তো বলাই আছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বলে নাই set up a meeting book a meeting have to see Samir সিস্টেমের নাম হচ্ছে সামির তার সঙ্গে হচ্ছে book a meeting আচ্ছা এখানে যে স্টাডি টিপে বলছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেন ইনকারেক্ট হবে book a meeting আপনার এখানে আগে আছে a অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি হইতো দেশের মধ্যে তাহলে এখানে হয়তো book an appointment আর্টিকেল এরপর এখানে যে গ্রামাটিক্যাল যে এখানে একটু আগে আমরা যখন টেস্ট টিপে পড়ে আসছি তাহলে আমাদের গ্রামার যেটা আছে সেন্টেন্স আমরা যাই বানাই না কেন আমরা কারেন্টলি একটা সেন্টেন্স বানাচ্ছি fill in the blanks হচ্ছে আমরা একটা কারেন্টলি we are constructing a sentence whenever we construct a sentence আমাদের সেন্টেন্সের গ্রামারটা নোটিস করতে হবে Okay, that's good. So we should soon be able to get a team together to start the work.
Some members of our team work in different locations, so it's not easy to have face-to-face meetings. That's okay. I'm used to having conference calls, providing they're not late at night. Right, so I'll say তো তারা ফেস টু ফেস কথা বলতে পারবে না, সে ইউজ টু কনফারেন্স কল। এখন এই যে এখানে একটা জিনিস বলছিল যে স্টাডি টিপের মধ্যে 30 নাম্বারটাও কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। কনফারেন্স কল কেন হইলো, কনফারেন্স কল এই মাল্টিপল প্লুরাল হইলো না কেন? আমি অসংখ্যবার এই কোয়েশনের ফেস করি স্টুডেন্টের কাছ থেকে, যারা হচ্ছে অ্যাস হয়েছে কেন, কলস হইলো না কেন, কল হইলো কেন। আপনি ঠিক আগে একটু আগে আপনাকে বলে আসছি, যেটা আপনার হচ্ছে গ্রামারটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে। আপনার এখানে সেট আপ এ বলা আছে, একটা সিঙ্গুলার বলে দিছে যে আপনার এখানে যাই বসাবেন এই জিনিসটা সিঙ্গুলার। দ্যাট ইজ ওয়াই আপনি অডিওতেও শুনছেন কনফারেন্স কল, অডিও যদি আপনি কনফারেন্স কলস মাল্টিপল প্লুরাল শুনেন, আপনার সেন্টেন্স দেখে আপনি এখানে সিঙ্গুলার বসাইতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ সেকশন 3। আমরা নেক্সট ভিডিওতে সেকশন 4 দেখবো।